Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και καλώς ήρθατε σε άλλη μια εκδήλωση του προγράμματος Συνεχιζόμενης Ιατρικής Επιμόρφωσης του Ιατρικού Αθηνών. Το σημερινό πρόγραμμα είναι αφιερωμένο στον καρκίνο του ουροπιογεννητικού συστήματος, περισσότερο έτσι, με έμφαση στον καρκίνο των νεφρών, στο οποίο εκλεκτοί ομιλητές θα έτσι, μας διαφωτίσουν για πολύ εξειδικευμένα θέματα. Το συντονισμό της σημερινής συνάντησης θα έχει ο κύριος Αντώνιος Πλουμίδης, ο Διευθυντής της Ουρολογικής Κλινικής, και στη συνέχεια οι παρουσιάσεις θα γίνουν από τον κύριο Αχιλλέα Πλουμίδη, που θα μιλήσει για την ουρολογική προσέγγιση στο θέμα. Θα παρεμβληθεί το εξαιρετικά ενδιαφέρον και πολύ δύσκολο της κακοήθειας και εξ αυτής της θρόμβωσης είτε των νεφρικών φλεβών είτε της κάτω κοίλης φλέβας από τον αγγειοχειρουργό τον κύριο Γουγουλάκη, και στη συνέχεια θα έχουμε σύνδεση με το MD Anderson, από όπου θα έχουμε την μεγάλη ευκαιρία να δούμε τι νεότερο υπάρχει σαν εξέλιξη στο θέμα της παθολογικής, αν το θέλετε όπως λέμε εμείς, προσέγγισης στο πολύ ξανά φλέγον θέμα του καρκίνου του ουροποιητικού συστήματος. Να παρακαλέσω τον κύριο Αντώνη Πλουμίδη να αναλάβει το συντονισμό και εσάς να υποβάλλετε ερωτήσεις που θα γίνουν στο τέλος των παρουσιάσεων, για να γίνει και μια ενδιαφέρουσα συζήτηση. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Κύριε Πλουμίδη. Ευχαριστώ τον κύριο Λιάπη. Σας καλημερίζω κι εγώ, ευχόμενος καλή χρονιά και χρόνια πολλά. Για να μην καθυστερούμε, θα αρχίσει την ομιλία ο Αχιλλέας ο Πλουμίδης. Καλησπέρα και από μένα και καλώς ήρθατε στο, νομίζω, το πρώτο μάθημα της συνεχιζόμενης ιατρικής επιμόρφωσης που κάνουμε εδώ στο Ιατρικό Κέντρο. Λέγομαι Αχιλλέας Πλουμίδης, είμαι ουρολόγος και έχω ένα δύσκολο έργο να σας παρουσιάσω τις κακοήθειες νεφρών, ουρητήρων, ουροδόχων κύστεως, δηλαδή όλες τις κακοήθειες του ουροποιητικού εκτός του προστάτη μέσα στα 15 λεπτά. Οπότε θα περάσουμε πολλά, νομίζω, επιγραμματικά, αλλά θα έχουμε μια καλή ιδέα το τι προσφέρουμε θεραπευτικά εμείς ως χειρουργοί για αυτά τα θέματα. Αναφέρω ότι δεν υπάρχει κάποια σύγκρουση συμφερόντων. Ξεκινάω ήδη με τον νεφροκυταρικό καρκίνο. Η διάγνωση στις μέρες μας που υπάρχει το check-up, που προσφέρουμε εύκολα υπέρηχο. Νομίζω προλαμβάνουμε τον καρκίνο του νεφρού σε πρώιμες μορφές, σε μικρούς όγκους, ο οποίος βέβαια μετά τους επιβεβαιώνουμε με την αξονική, με τη μαγνητική και σε κάποιες περιπτώσεις κάνουμε βιοψία. Περνάω στη θεραπεία. Αυτές οι εικόνες ανοιχτής χειρουργικής στις μέρες μας πλέον τις έχουμε ξεπεράσει σε πολύ μεγάλο ποσοστό και πλέον προσφέρουμε ρομποτική χειρουργική και λαπαροσκοπική χειρουργική για ριζική νεφρεκτομή και για μερική νεφρεκτομή. Θεραπευτικά δηλαδή αυτό που προσφέρουμε στον καρκίνο του νεφρού είναι να βγάλουμε μόνο τον όγκο, που μιλάμε για μερική νεφρεκτομή, ή αλλιώς ριζική με δύο πλατφόρμες, είτε λαπαροσκοπικά, που τα λαπαροσκοπικά συνεχίζουμε και τα εφαρμόζουμε στην κλινική μας, γιατί είναι ένας απλός, εύκολος, γρήγορος τρόπος που κανείς μπορεί να προσφέρει μια ριζική νεφρεκτομή. Ωστόσο, στις ημέρες μας, όπως είπα, επειδή με τον υπέρηχο μπορούμε και βρίσκουμε τον καρκίνο του νεφρού σε πρώιμες καταστάσεις, αυτό που θέλω να τονίσω κυρίως είναι ότι κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να προσφέρουμε μερική νεφρεκτομή, αν γίνεται και σε κάθε ασθενή. Έχουμε λοιπόν την πλατφόρμα τη ρομποτική, έχουμε τη χαρά μας στο νοσοκομείο να έχουμε 2 ρομποτικές πλατφόρμες τελευταίας τεχνολογίας, με εύκαμπτα εργαλεία, τα οποία μας δίνουν μεγάλη δυνατότητα στο να κόψουμε τον νεφρό και να κάνουμε σειραφή. Έχω επιλέξει ένα έτσι δύσκολο περιστατικό, αρκετά ίσως εντυπωσιακό, για να δείξω ότι πλέον έχουμε σπρώξει πάρα πολύ το θεραπευτικό μας παράθυρο όσον αφορά τη μερική νεφρεκτομή. Τέτοιους όγκους που βλέπετε ενδοφυτικούς μπορούμε πλέον και να προσφέρουμε στον ασθενή μας μερική νεφρεκτομή. Ο χρόνος μου δεν μου επιτρέπει να σας δείξω τεχνικά το πώς γίνεται, αλλά αυτό που βλέπετε είναι λίγο πολύ. Έχουμε έναν αγκιακό έλεγχο του νεφρού,
και μετά μπορούμε, όπως βλέπετε, να επιτεθούμε στον όγκο, να εξασφαλίσουμε αρνητικά χειρουργικά όρια και μετά να σειράψουμε τον νεφρό, όπως θα δείτε, να σειράψουμε τον νεφρό και ο ασθενής παίρνει καταρχήν ένα άριστο ογκολογικό αποτέλεσμα, γιατί είναι η βιολογία τέτοια του νεφροκυταρικού καρκίνου, όπου αν έχουμε αρνητικά χειρουργικά όρια, μιλάμε για ίαση, και το λειτουργικό αποτέλεσμα ακόμα και με μισό νεφρό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για ασθενή που είναι υπερτασική, σάχαροδιαβητική, που ήδη έχουν έκπτωση της νεφρικής λειτουργίας. Στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών έχουμε και κάποιες νέες τεχνολογίες που πραγματικά μας βοηθούν. Από νωρίς τις είχαμε λάβει, που είναι το λεγόμενο ICG, το λεγόμενο fluorescence, το οποίο είναι ουσία που δίνουμε στη φλέβα και μπορούμε πλέον και σε συνδυασμό με την τριδιάστατη απεικόνηση της αξονικής αγγιογραφίας να δούμε εκλεκτικά ποια αγκία αρδεύουν και ποιο σημείο του νεφρού. Οπότε μπορούμε να κάνουμε selective clamping, δηλαδή να κάνουμε εκλεκτικό αποκλεισμό της περιοχής του νεφρού, οπότε να κερδίσει ακόμα πιο πολύ ο νεφρός από τη θερμή ισχαιμία. Λοιπόν, έλεγα ότι κάνουμε μεγάλη προσπάθεια τον καρκίνο του νεφρού στον ασθενή να προσφέρουμε σε όσους περισσότερους γίνεται την μερική νεφρεκτομή, δηλαδή να αφαιρέσουμε μόνο τον όγκο, γιατί η βιολογία είναι τέτοια του καρκίνου του νεφρού που αν έχουμε αρνητικά χειρουργικά όρια, μιλάμε για ίαση. Για να το πετύχουμε αυτό έχουμε κάποιες ιδιαίτερες τεχνολογίες στο Ιατρικό Κέντρο, που ένα από αυτό είναι αυτό που βλέπετε τώρα εδώ, είναι ο διεγχειρητικός υπέρηχος. Βλέπουμε real time εκείνη τη στιγμή μέσα στο σώμα του ασθενούς, βάζουμε αυτό το drop-in probe και ο χειρουργός χειρίζεται τον υπέρηχο και βλέπει άμεσα στην κονσόλα του και το χειρουργικό πεδίο και τον υπέρηχο, με αποτέλεσμα να μπορεί να κόψει με ακρίβεια και όπως βλέπετε αριστερά πάνω μαρκάρω το που είναι τα όρια του όγκου και με βοηθάει και όλα στο να πάμε σε βάθος, να ορίσουμε και το βάθος. Κλείνω αυτό το κεφάλαιο του νεφροκυταρικού καρκίνου, το οποίο προσπαθούμε να το πιέσουμε όσο πιο πολύ γίνεται για μερική νεφρεκτομή για να κερδίσει ο ασθενής. Και πάμε τώρα στο transitional cell carcinoma, τον ουροθυλιακό καρκίνο του ανωτέρου ουροπιτικού, δηλαδή του ουρητήρα και των καλύκων, και έχουμε και εδώ κάποιες ενδιαφέρουσες εξελίξεις. Να ξεκινήσω όμως με τη διάγνωση, που κλασικά κανείς βλέπει αυτό το έλλειμμα πλήρωσης, αυτό είναι που διαβάζουμε στα reports, δηλαδή και οι ακτινολόγοι μιλάνε για έλλειμμα πλήρωσης στο ουροποιητικό σύστημα, το οποίο καλό είναι να το επιβεβαιώνουμε με κυταρολογική, αλλά αυτό που θέλω ιδιαίτερα να τονίσω, γιατί πλέον στις μέρες μας έχει αλλάξει η διάγνωση, άρδιν, είναι ότι πρέπει να προηγηθεί μια διαγνωστική ουρητηροσκόπηση και μια βιοψία. Έχει φύγει ανεπιστρεπτή η εποχή που βλέπαμε ένα filling defect, ένα έλλειμμα πλήρωσης και με αρνητική κυταρολογική ο χειρουργός προχώραγε σε νεφροουρητρεκτομή. Αυτό δεν επιτρέπεται πλέον. Έχουμε θαυμάσια διαγνωστικά εργαλεία, την ψηφιακή ουρητηροσκόπηση και τελικά βλέπουμε ότι η βιβλιογραφία δείχνει ότι ένα 40% του ελλείμματος πλήρωσης είναι ουροθυλιακός καρκίνος. Όλα τα άλλα μπορεί να είναι καλοήθεις παθήσεις και καλό είναι ο ασθενής να μην χάσει τον νεφρό του από κάτι τέτοιο. Οπότε είναι και περασμό της, ό,τι λέμε εδώ είναι και υποστηρίζεται και από τα guidelines και βλέπετε εδώ την ψηφιακή ουρητηροσκόπηση που επιβεβαιώνουμε τον όγκο, μακροσκοπικά οπτικά, ωστόσο βέβαια προχωράμε και σε βιοψία επιτόπου, είτε με μπασκέτα είτε με ειδικό grasper, γιατί δεν έχει σημασία απλά να επιβεβαιώσουμε τον καρκίνο, έχουμε πάει και σε περισσότερες λεπτομέρειες, αν είναι low grade ή high grade. Επίσης, εδώ πάλι κάποιες ιδιαίτερες τεχνολογίες. Βλέπετε το ουρητήρα, ο οποίος κολαψάρεται και υπάρχει μια ρητίδωση του πλενογόνου και θα μπορούσε να μπερδέψει με καρκίνο του νεφρού. Οπότε, στο Ιατρικό Κέντρο έχουμε ιδιαίτερες τεχνολογίες που είναι το narrow band imaging, ένα NBI το λεγόμενο, που είναι ένα μπλε φως, το οποίο βοηθάει στην διάγνωση του καρκίνου, του ουροφυλιακού καρκίνου του νεφρού και του ουρητήρα. Γιατί όλα αυτά είναι προσπάθειες να διατηρήσουμε τον νεφρό. Έχουμε προχωρήσει πάρα πολύ σε αυτό, δηλαδή θυμάμαι η προηγούμενη γενιά, όλα αυτά ήταν νεφροουρητρεκτομή. Οπότε εμείς αυτό που προσπαθούμε ειδικά σε όγκους low grade είναι και όγκοι οι οποίοι είναι μικροί σε μέγεθος, μπορούμε να προσφέρουμε εξάχνωση του όγκου και συγκεκριμένο πρωτόκολλο παρακολούθησης με τους ογκολόγους μας. Βλέπετε εδώ μια λέιζερ εξάχνωση του όγκου και με συχνή παρακολούθηση μπορεί ο ασθενής να διατηρήσει τον νεφρό του. Σε αυτή τη λογική επίσης, προσφέρουμε να κάνουμε εκτομή του τμήματος του ουρητήρα, το οποίο έχει βλαφθεί, που έχει τον καρκίνο, και να προσφέρουμε διάφορες τεχνικές που δεν έχει νόημα να εξηγήσουμε, psoas hitch, boari flap. Και εδώ βλέπετε το psoas hitch που είναι ουσιαστικά
εκτομή, η βλάβη βρίσκεται στο κατώτερο μέρος του ουρητήρα και εκτέμουμε το κομμάτι αυτό του ουρητήρα που έχει καρκίνο και αυτό είναι ο ουρητήρας που έχει καρκίνο, το έχουμε κλείσει πάνω και κάτω, το βάζουμε κατευθείαν στη σακούλα, κλείνουμε την κίστη και ουσιαστικά το έλλειμμα αυτό το καλύπτουμε τραβώντας την κίστη πάνω στο ψοίτη και καλύπτοντας αυτό το έλλειμμα του ουρητήρα. Και βλέπετε εδώ το άριστο αποτέλεσμα και έχει διατηρήσει ο ασθενής το νεφρό του. Η ίδια λογική είναι επίσης αυτό το έλλειμμα πλήρως που βλέπετε στη μέση στον ουρητήρα, το επιβεβαιώνουμε με ουρητηροσκόπηση, πάμε μετά ρομποτικά και μπορούμε αυτό το κομμάτι να το εκτέμουμε, κλείνοντάς το χωρίς να έχουμε σπήλες για ροή καρκινικών κυτάρων. Αντίστοιχα ακολουθεί σειραφή. Η όλη λογική είναι αυτή που έλεγα, ότι προσπαθούμε να διατηρήσουμε το νεφρό του ασθενούς. Και βλέπετε εδώ αρνητικά χειρουργικάρια και αυτός ο όγκος. Αυτός ο συγκεκριμένος ασθενής είναι 6 χρόνια tumor-free. Ίδια λογική εδώ, το κατώτερο κομμάτι του ουρητήρα, εκτομή του όγκου, αναστόμωση του ουρητήρα. Και όλα αυτά βέβαια υποστηρίζονται και από τα guidelines, υπάρχουν συγκεκριμένες οδηγίες πάνω σε αυτά, κυρίως σε low-grade καρκίνο, αλλά και πλέον σε high-grade για το κατώτερο κομμάτι του ουρητήρα. Εδώ επίσης, επειδή ήμουν σε κέντρο αναφοράς που ασχολιόταν με αυτά, έχουμε δημοσιεύσει ότι η συντηρητική μέθοδος, κυρίως σε low-grade καρκίνους, έχει άριστα αποτελέσματα για τον ασθενή με αντίστοιχη σωστή παρακολούθηση. Και βέβαια η ριζική θεραπεία σε περιπτώσεις που δεν μπορούμε να προσφέρουμε συντηρητική είναι η νεφροουρητρεκτομή, δηλαδή αφαίρεση του νεφρού ολόκληρου μαζί με τον ουρητήρα και ένα κομμάτι της ουροδόχου κύστεως. Έκλεισα και αυτό το κεφάλαιο. Πάω γρήγορα λοιπόν και στον καρκίνο της ουροδόχου κύστεως. Λίγα λόγια, η διάγνωση γίνεται με τον υπέρηχο, με την κυταρολογική ούρων και σίγουρα με την κυστεοσκόπηση, αυτό εδώ και χρόνια. Στην αντίστοιχο καρκίνο του ανωτέρου ουροπιτικού είναι κάτι καινούριο που βάζουμε την ψηφιακή ουρητηροσκόπηση, αλλά η κυστεοσκόπηση στο κατώτερο ουροπιτικό είναι κάτι που υπάρχει εδώ και χρόνια. Οπότε σίγουρα επιβεβαίωσουμε κυστεοσκόπηση. Στον καρκίνο της ουροδόχου κύστεως χωρίζονται λίγο πολύ σε μη διηθητικό, που είναι ταφ1, ταφ2, ταφα, και διηθητικό, που είναι ταφ2, ταφ3, ταφ4. Αυτές οι δύο μεγάλες κατηγορίες. Απλά να πω ότι στο μη διηθητικό, αυτό που λένε κάποιοι επιφανειακό, δεν είναι σωστή ορολογία, αυτό που προσφέρουμε είναι διουρηθρικά, πάμε και εκτείνουμε τον όγκο και μετά αντίστοιχα υπάρχει πρωτόκολλο παρακολούθησης και με το ογκολογικό μας συμβούλιο βλέπουμε τι είναι καλύτερο για τον ασθενή μας. Και στο διηθητικό, αυτό που προσφέρουμε είναι ιστεκτομή, πάλι ρομποτική ιστεκτομή. Αυτό είναι από μια ομιλία που μιλάω εκτενώς πάνω σε αυτό, δεν θα μπω στη διαδικασία το πώς γίνεται. Έχουμε μάλιστα γράψει και κεφάλαιο στο αντίστοιχο βιβλίο Springer για το πώς γίνεται η κιστεκτομή στις γυναίκες, γιατί είναι ένας ιδιαίτερος τρόπος πρέπει να γίνει ή μπορούμε και να συντηρήσουμε τα γενετικά όργανα της γυναίκας, αλλά είναι έχει κάποιες ιδιαιτερότητες επί της γυναίκας. Η κιστεκτομή πάντα πρέπει να συνδυάζεται με πιελικό λεμφαδενικό καθαρισμό, που είναι θεραπευτικός κιόλας για τα έξω λαγόνια, έσω λαγόνια, θηροειδικό, αλλά και προϊερούς χώρους. Δηλαδή, κάνουμε πλήρη λεμφαδενικό καθαρισμό. Αντίστοιχα, έχουμε γράψει κεφάλαιο σε βιβλίο και έχω πολύ χαρά να σας έδειχνα λεπτομερώς το πώς γίνεται ο λεμφαδενικός καθαρισμός, το οποίο οι αγγειοχειρουργοί θα έβλεπαν ότι πραγματικά είναι μετά από με ένα λεμφαδενικό καθαρισμό, τα αγγεία είναι τελείως περιβροχισμένα και κανείς μπορεί να τα σηκώσει από την λεκάνη. Η εκτροπή των ούρων. Έφυγε ο ουροδόχος κίστη, αλλά έχουμε 2 ουρητήρες στον αέρα. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Η μια λύση είναι ουρητηροδερμοστομίες, η άλλη λύση είναι ουρητηροηλαιοστομία, δηλαδή χρησιμοποιούμε ένα κομμάτι εντέρου το οποίο τελικά εξτομώνουμε έξω στο δέρμα και τέλος είναι η νεοκίστη. Άρα δηλαδή κόβουμε ένα κομμάτι εντέρου και το οποίο μπορούμε να κάνουμε το λεγόμενο brick care, το οποίο είναι ουρητηροηλαιοστομία και αντίστοιχα να φτιάξουμε μια νεοκίστη. Και το ενδιαφέρον, απλά το δείχνω γιατί κάποιοι δεν το ξέρουν, ότι πλέον έχουμε προχωρήσει πολύ και κάνουμε ενδοσωματική σειραφή του εντέρου. Δηλαδή όλα αυτά γίνονται ενδοσωματικά. Δηλαδή δεν γίνεται μόνο η κιστεκτομή και ο λεμφαδενικός καθαρισμός ρομποτικά, αλλά και το κομμάτι της αποκατάστασης γίνεται πλέον και αυτός ρομποτικά. Με μεγάλη χαρά να σας εξηγούσα, νομίζω δεν μου φτάνει ο χρόνος, αλλά εδώ βλέπετε ένα ασθενή 10η χειρουργική μέρα μόλις βγήκανε τα clips από ουρητηροηλαιοστομία. Έχουμε γράψει κεφάλαιο γιατί ήμουν σε ένα κέντρο αναφοράς το πώς γίνεται η νεοκίστη, αλλά δεν νομίζω ότι έχω περισσότερο χρόνο. Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Λιάκο και την Επιτροπή που μου δίνουν την ευκαιρία να μιλήσω για την καρκινική θρόμβωση νεφρικών φλεβών και κάτω κοίλης φλέβας σε περιπτώσεις καρκίνου νεφρού. Δεν έχουμε τίποτα να πούμε για disclosures. Η συζήτηση που θα σας παραθέσω τώρα σε λίγο εδράζεται σε δύο παλιότερες δημοσιεύσεις, η μία από την Ιαπωνία το 2008 και η άλλη από τη Mayo Clinic το 2015. Και οι δύο ερευνητές έχουν περίπου τα ίδια πράγματα, τα έχω συνοψίσει. Από πλευράς συμπτωμάτων, η διήθηση, η εντόπιση θρόμβωσης στην κάτω κοίλη σημαίνει ότι θα έχουμε εξάντληση, απώλεια βάρους, είδημα κάτω άκρων, ασκήτη, κεφαλή με δόση σε προχωρημένες καταστάσεις και πνευμονική εμβολίαση 5% σαν πρώτο σύμπτωμα της νόσου. Και βεβαίως το BAD και άλλοι. Βλέπετε τα 4 επίπεδα διήθησης του συστήματος κάτω κοίλης φλέβας από καρκινικά κύτταρα από καρκίνο νεφρού. Στο επίπεδο 1 είναι μόνο στην νεφρική φλέβα. Στο επίπεδο 2 δεν έχουμε ποντική, έχουμε. Στο επίπεδο 2 έχει μπει μέσα στην κάτω κοίλη. Στο επίπεδο 3 είναι αντίστοιχα με το ύπαρ και έχει 4 υποδιαιρέσεις που βλέπετε εδώ. Και στο επίπεδο 4 έχει πάει πλέον στον δεξιό κόλπο. Τώρα, σύμφωνα με τους δύο ερευνητές, αυτή η θρόμβη είναι στο 4-10% των καρκίνων του νεφρού. Και χωρίς καμία θεραπεία, η επιβίωση είναι στον 1 χρόνο 27%. Τώρα, η διάγνωση τώρα πώς γίνεται, παλιότερα με φλεβογραφία, τώρα πλέον η φλεβογραφία πολύ σπάνια γίνεται. Με υπερήχους έχουμε πολλές πληροφορίες. Η αξονική, η απλή μας δίνει την πλήρη απόφραξη όταν η διάμετρος της νεφρικής φλέβας είναι μεγάλη όπως και της κάτω κοίλης και άκαμπτη. Με την αξονική αντιογραφία έχουμε περισσότερες πληροφορίες, ειδικώς όταν δεν είναι πλήρης η απόφραξη, βλέπουμε το σκιαγραφικό μέσα. Αλλά το ιδανικό αυτή τη στιγμή είναι η μαγνητική τομογραφία, που φτάνει στο 100% της δυνατότητας της διάγνωσης και μας δίνει πλέον πληροφορίες για το αν είναι διηθημένο το τείχομα της κάτω κοίλης φλεβός. Παρόμοια αποτελέσματα έχουμε και με το PET-CT. Συμπληρωματικά, το διεισοφάγιο υπερηχογράφημα μας δείχνει και την έκταση του θρόμβου και την λειτουργία της καρδιάς προεγχειρητικά. Ποιοι είναι οι στόχοι της χειρουργικής θεραπείας, εκτός από την αφαίρεση του όγκου που είναι δουλειά των ουρολόγων, είναι να τοποθετηθεί φίλτρο κάτω κοίλης εφόσον υπάρχει χαμηλή διήθηση κάτω κοίλης με θρόμβο, να μειωθεί η απώλεια αίματος, να υπάρχει αιμοδυναμική σταθερότητα, διότι χωρίς αυτήν θα έχουμε πρόβλημα στην άρδευση νεφρών, καρδιάς κτλ. Ποια είναι η προσπέλαση? Οι κλασικές προσπελάσεις είναι η μέση περικεφάλαιο στομή και αν εμπλακεί κάποιος καρδιοχειρουργός στην περίπτωση 3 και 4, θα πρέπει να επεκταθήσει μέση στεροτομή. Εναλλακτικά, αν είναι χαμηλά η προσβολή της κάτω κοίλης, η άμφο-υποχόνδριος είναι εξαιρετική προσπέλαση ή σε περίπτωση 3 ή 4 η θωρακοκυλιακή τομή δεξιά που πας όλα τα σπλάχνα προς τα αριστερά. Όπως είπε και ο κ. Πλουμίδης προηγουμένως, η λαπαροσκοπική ή ρομποτική στα τύπου 1 μπορεί να κάνει τη δουλειά μια χαρά, αλλά η εισήγηση και των δύο papers που είπαμε προηγουμένως είναι τα τύπου 2 και 3, καλά θα είναι να γίνονται σε ειδικά κέντρα ώστε να έχουμε λιγότερες επιπλοκές. Πώς θα εξασφαλίσουμε την αιμοδυναμική σταθερότητα? Με φλέβο-φλεβική παράκαμψη από την κάτω κοίλη, εφόσον είναι περιορισμένη η προσβολή της. Με αντλία εξωσωματικής από φλέβα σε φλέβα, όταν είναι πιο πάνω, και με εξωσωματική πλέον πλήρη στις 3 και 4 περιπτώσεις, που είναι πιο πάνω διηθημένη η κάτω κοίλη φλέβα. Να υπενθυμίσουμε εδώ πέρα ότι η αριστερή νεφρική φλέβα μπορεί να κλαπαριστεί εύκολα, αν πρόκειται για τη δεξιά, διότι έχει παράπλευρα. Η δεξιά νεφρική φλέβα δεν έχει παράπλευρα. Οπότε θα πρέπει κανένας να προσέξει, εάν είναι να αφήσει τον δεξιό νεφρό, πρέπει να κλαπάρει την νεφρική αρτηρία, ώστε να μην έχει άρδευση, ή να βρει έναν τρόπο να αποσυμφορήσει τον δεξιό νεφρό, γιατί μπορεί να γίνει συμφόρηση και ρήξη του νεφρού. Τώρα, στα τύπου 3 και 4 πρέπει να γίνει διατομή των υπατικών συνδέσμων. Αυτό γίνεται με μια οριζόντια τομή στο 10ο μεσοφλέβριο, οπότε βρισκόμαστε από πίσω από το ύπαρ, κόβουμε όλους τους συνδέσμους, περιστρέφουμε προς τα αριστερά και αν είναι ανάγκη μέχρι και καρδιοχειρουργικά βαθιά υποθερμία και καρδιακή παύση που έχει ένα προσόν, είναι ανέμακτο το πεδίο. Τώρα,
Η αποκατάσταση της κάτω κύλης φλέβας, αν είναι διεθυμένη σε υψηλό επίπεδο, τότε μπορεί να γίνει μόνο με εμπάλωμα, με ένα εμπάλωμα από συνήθως βόηο περικάρδιο τώρα, εάν είναι το defect μικρό, ή σε σωληνωτό ομόσχευμα στην κάτω κύλη, αν θεωρούμε ότι πρέπει να αφαιρεθεί ολόκληρη κάτω κύλη. Υπάρχει βέβαια και η ακραία περίπτωση, όταν είναι μακρόχρονη η πλήρης απόβρεξη κάτω κύλης, να γίνει εκτομή τμήματος της κάτω κύλης και να είναι ο άρρωστος σε φόρο ζωής με αντιπικτικά. Αποτελέσματα τώρα επιπλοκές αναφέρονται από 15% έως 78%, με θνησιμότητα 1,5 έως 13%. Καταλαβαίνετε ότι τα μικρά νούμερα αναφέρονται σε high volume centers, ας πούμε, και τα μεγαλύτερα στους ερασιτέχνες. Η πενταετής επιβίωση. Επίσης, έχει σημασία και η ύπαρξη λεμφαδένων. Οι λεμφαδένες οι θετικοί έχουν χειρότερο προγνωστικό από την ύπαρξη λεμφαδένων. Η πενταετής επιβίωση είναι 40 με 60%. Ένας τόρεν έχει παρουσιάσει το 8 ή 9, 816 αρρώστους μέσα σε 10 χρόνια με θνησιμότητα 7%, και είχε παρατηρήσει, γι' αυτό τον αναφέρω, ότι στο ένα χρόνο με νεφρεκτομή και καθαρισμό της κάτω κύλης υπάρχει κάποια νεφρική ανεπάρκεια και πρωτεϊνουρία στα 2 τρίτα των ασθενών. Τώρα, έχω ευτυχώς συνεργασία με πολλούς ουρολόγους στο ιατρικό. Ένας από αυτούς είναι ο κύριος Πλουμίδης που μίλησε προηγουμένως, όπου συγχειρουργήσαμε ένα ανέβρισμα με έναν όγκο νεφρού. Και νομίζω καλά πήγαμε. Δεν είχαμε κανένα πρόβλημα. Τώρα, να σας δείξω λίγο κάτι τεχνικά, ενώ η παρουσίαση που βλέπετε δεν αφορά καρκίνο νεφρού, αλλά είναι παρόμοια η προσπέλαση, γι' αυτό σας τη δείχνω. Είναι ένα αλλοιομοίωμα σε μια νέα γυναίκα. Βλέπετε στην μαγνητική την ύπαρξη ξένων σωμάτων μέσα στην κάτω κύλη, σε αυτές τις εικόνες. Και εδώ στην εγχείρηση, η εγχείρηση έγινε με μέση υπερυποφάλιο. Εδώ βλέπετε ότι γίνεται η αποψήλωση της κάτω κύλης, κόβοντας όλους τους κλάδους, δηλαδή τις οσφυγικές φλέβες. Έχουμε κινητοποιήσει πλέον κατά κάποιο τρόπο την κάτω κύλη. Αυτά τα κλιπ που βλέπετε είναι κλιπαρισμένα και απολυνωμένα οι οσφυγικές φλέβες. Και προχωρώντας την εγχείρηση έχουμε περιβροχήσει, όπως είπε και ο κ. Πλουμίδης, εκείνος ενδοαυλικά εμείς ανοιχτά, την κάτω κύλη πάνω από τις νεφρικές, τη δεξιά νεφρική και η κάτω κύλη περιβροχισμένη. Εδώ, επειδή δεν μας έβγαινε, ήταν διηθυμένη όλη η κάτω κύλη μέχρι και την δεξιά νεφρική φλέβα, αναγκαστήκαμε να αντικαταστήσουμε την κάτω κύλη με ένα PTFE. Δυστυχώς, ενώ έπρεπε να έχουμε ένα PTFE με εξωτερική υποστήριξη, spiral PTFE, δεν είχαμε. Βάλαμε λοιπόν εδώ αυτό που βλέπετε είναι ένα stent, το οποίο το βάλαμε μέσα από αυτό στη θέση ώστε να κρατιέται ανοιχτό. Και αυτά ήταν λοιπόν όλοι τα πρακτικά της εγχειρήσεως. 10 λεπτά είχαμε πλήρη απόφραξη της κάτω κύλης. 35 λεπτά χρησιμοποίησαμε ένα drain που έχουν ή ορθοπαιδική για να βάλουμε από την νεφρική για να μην διαταθεί ο νεφρός, και τα 4 μονάδες αίματος με 2 πλάσματα. Και από εκεί και πέρα η γυναίκα εδώ και 10-11 χρόνια είναι με warfarin από το στόμα. Αυτή είναι η εικόνα η μετεχειρητική στα 2 χρόνια. Και εδώ βλέπετε ότι δεν μπορούμε να αποφύγουμε τους ουρολόγους με τίποτα. Λοιπόν, κάπου έχει γίνει ένα πρόβλημα στον δεξιό ουρητήρα και έχει μπει ένα pigtail το οποίο αλλάζεται κάθε τόσο. Εδώ θα σας δείξω μια αποτυχία μας, όπου προσπαθήσαμε να βγάλουμε ανοιχτή εγχείρηση έναν όγκο νεφρού σε μια γυναίκα. Το λάθος μας ποιο ήταν? Ότι είχαμε κάνει αξονική και όχι μαγνητική. Βλέπετε τον όγκο του νεφρού και εδώ πάνω, λίγο κάτω από τις υπαντικές φλέβες, τον όγκο στην κάτω κύλη. Αυτό που δυστυχώς δεν μπορέσαμε να βγάλουμε είναι αυτό, διότι αν είχαμε μαγνητική θα μας έλεγε ότι είναι διηθυμένη κάτω κύλη, οπότε έπρεπε να πάμε με καρδιοχειρουργό για να μπορέσουμε να κόψουμε την... Δεν το κάναμε και τώρα πρέπει να κάνουμε νέα εγχείρηση. Εν πάση περιπτώσει, να έρθουμε στο διατάφτα, εδώ στο ιατρικό, με τους ουρολόγους και τους καρδιοχειρουργούς, κάναμε μια γυναίκα με όγκο νεφρού που είχε επέκταση μέσα στην κάτω κύλη φλέβα. Εδώ βλέπετε λοιπόν έχει γίνει η μεταφορά προς τα αριστερά του ύπατος. Αυτή είναι μία από τις υπαντικές φλέβες. Για λόγους βεβαιότητας έχουμε βάλει stay sutures και εδώ, ώστε να μπορέσουμε μετά κρατώντας να μπορέσουμε να ράψουμε. Αυτός είναι ο θρόμβος που είναι μέσα στην κάτω κύλη, ήταν από την αριστερή νεφρική φλέβα.
Βγάζουμε λοιπόν τον όγκο από μέσα. Εδώ βλέπετε τώρα ότι παρά το ότι έχουμε βάλει εξωσωματική φλεβοφλεβική, δηλαδή φλέβα προς το δεξιό κόλπο, είχαμε βάλει εδώ ένα τουρνικέ το οποίο δεν απέδωσε κάποια από όλες τις ισοσφαιρικές φλέβες έδινε, οπότε αναγκαστήκαμε να κλαπάρουμε την κάτω κοίλη. Εδώ βλέπετε και το σαντ από τον δεξιό νεφρό, που εκμεταλλευτήκαμε την παρουσία της εξωσωματικής για να το βάλουμε για να μπορεί ο νεφρός να αρδεύεται κατά τη διάρκεια του καθαρισμού. Και αφού καθαρίστηκε λοιπόν η κάτω κοίλη, αυτές είναι οι υπατικές φλέβες. Βλέπετε την αποκατάσταση. Αυτή είναι η αποκατάσταση primary της κάτω κοίλης, κάτω από τις υπατικές φλέβες μέχρι την αριστερή νεφρική φλέβα. Η αριστερή νεφρική φλέβα ήταν εδώ και εδώ είναι ένα πάτσα από βόηο περικάρδιο για να αποκαταστήσουμε την διάμετρο της κάτω κοίλης. Εδώ είναι η δεξιά νεφρική φλέβα. Και εδώ είναι η υπεύθυνη του εγκλήματος. Ευχαριστώ. Στη συνέχεια έχουμε τη μεγάλη χαρά να έχουμε κοντά μας, αν και από πολύ μακριά, από το MD Anderson του Houston, έναν εξαίρετο νέο συνάδελφο που τιμάει το όνομα της Ελλάδας στο εξωτερικό, τον κύριο Pavlos Msamuel, ο οποίος θα μας μιλήσει για το Patient-Centered Systemic Therapy in Decisions in Urologic Malignancies. Ξανά είναι μεγάλη χαρά να έχουμε νέους Έλληνας συναδέλφους της Διασποράς και ελπίζοντας ότι με την προσπάθεια που γίνεται για το brain gain θα έχουμε στα προσεχή χρόνια μια αναστροφή αυτού του καταστροφικού για τη χώρα. Για μένα η αληθινή πτώχευση μιας χώρας είναι ότι όταν χάνει τα μυαλά της τους νέους ανθρώπους, νέους επιστήμονες που πηγαίνουν στο εξωτερικό. Με μεγάλη χαρά λοιπόν παρακαλώ τον Παύλο να λάβει το λόγο. Τον καλωσορίζω και τον ευχαριστώ που με τη διαφορά αυτή της ώρας τον ταλαιπωρήσαμε λίγο σήμερα, αλλά είμαι σίγουρος ότι αξίζει τον κόπο αυτή η επικοινωνία με την πατρίδα. Κύριος Msamuel. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την προσφόρηση και πολλούς χαιρετισμούς στον καλό μου φίλο, αδελφικό φίλο τον Μάκη τον Αδιερινό, whom you were able to bring back. And you know, I was just doing some research, analyzing some data on cell of origin for some rare kidney cancers, and I realized that, you know, my cell of origin is Greece. Coincidentally, even my T-shirt that I'm wearing right now is from Greece, completely coincidentally. So good morning from Houston. And I want to thank the organizers sincerely for inviting me to speak here on patient-centered systemic therapy decisions in urologic malignancies. And these are my disclosures. We will be discussing today the COSMIC 313 trial data supported by Αχιλλέας. And so we'll start with the motivating question for this presentation, which is aimed to provide updates, you know, from the 2022 meetings. And so the first results of COSMIC 313 presented at the European Society of Medical Oncology ESMO 2022 Congress in Paris are an exciting development for renal cell carcinoma because they represent the first phase 3 readout of a triplet systemic therapy combination for patients with advanced or metastatic clear cell kidney cancer. Now, the trial compared the triplet combination of cabozantinib plus nivolumab plus ipilimumab versus the doublet nivolumab plus ipilimumab used as control, and it showed a signal in favor of its primary endpoint of progression-free survival, PFS. However, this was a big point of discussion during the ESMO presentation. The survival curves shown here were very intensely apparently discussed because they suggest that the triplet therapy benefited the intermediate risk group, but not those with poor risk disease. And this is very counterintuitive because one would expect the more intensive triplet therapy to help more patients with poor risk disease. So today's presentation for you guys will provide the tools that we need to dissect what happened here.
And so, oncologists like to look at such survival curves or forest plots to see if the hazard ratios are different between subgroups. And these are called predictive effects. The more accurate term statistically is multiplicative interaction. However, such predictive effects are notoriously weak and typically identified in the lab and not in clinical data. In fact, if you look closely at the primary endpoint analysis models of just about every phase 3 randomized trial in oncology, they assume that these predictive effects are not clinically meaningful. Conversely, these same models assume that prognostic effects are meaningful and clinically actionable. This is key. So now prognostic effects are typically derived from large observational data sets, such as the IMDC score, which we use in kidney cancer, and allow us to estimate each patient's individual risk for the outcome of interest. Surgeons like to use those things as well for surgical risk. And so we recently provided a guide for physicians on how to properly interpret forest plots. And you can see that in many scenarios, subgroups with confidence intervals that cross the null point of 1.0 are inconclusive. They do not, and I repeat, they do not show a signal of no difference. They are just noise. And so we recently showed empirically that the vast majority of forest plots in oncology show only noise and cannot be used to guide clinical inferences. And this occurred even when we used a new tool we developed to maximize the information yielded from forest plots. And here is the comment that one of our foremost statisticians at MD Anderson made when we showed him these results. He certainly did not find them surprising. And so another example is the forest plot of the POUT trial shown here. And POUT was a randomized trial of adjuvant chemotherapy versus surveillance in patients with upper tract urothelial carcinoma. And because the confidence intervals for the lymph node positive subgroup crossed 1.0, some clinicians made the mistake of concluding that adjuvant chemotherapy should not be used for this subgroup. But this was all just noise, as evidenced by the few number of events in the lymph node positive subgroup. In fact, every surgeon knows this, every oncologist knows this. Under the assumption behind the primary analysis model of the POUT trial, it is the lymph node positive subgroup that is more likely to obtain higher absolute risk reduction with chemotherapy than the lymph node negative group. This makes intuitive sense, and in fact, the math, when you do them right, makes sense as well. And then the question becomes, okay, we clinicians make a subgroup analysis. We do them, but how do we do them? Because forest plots have this remarkable ability to short circuit our intuition. So let's see what we can do to fix this. So Jack Cusick is a methodologist that has worked in cancer since the 1970s. And he pointed out in this article something that is well known to methodologists, but not to oncologists, that prognostic biomarkers are far more powerful than predictive biomarkers. And based on this, we developed at MD Anderson a framework to harness prognostic effects. And we actually nicknamed it the Magic Hat Framework because it is so much more powerful than standard approaches in our simulations that it literally feels like pulling a rabbit out of a hat. The framework stipulates that we need to focus on 3 distinct scales when we look at data throughout medicine: the estimation scale, the outcome scale, and the utility scale. And the estimation scale focuses on what are the primary estimates of randomized control trials, such as hazard ratios and odds ratios. However, hazard ratios are mathematical constructs that are difficult to explain to patients and to physicians. And whereas each patient has their own hazard rate of experiencing an event, the same hazard ratio is typically estimated for the whole group of trial patients. Thus, the estimation scale needs to be complemented by the 2 other scales.
The other scale is the outcome scale. That includes outcomes such as mean survival, median survival, 12-month survival probability, etc. And these are specific to each patient and are easily communicated and understood. But they do require knowledge of each patient baseline prognostic risk. And more importantly, as we will see soon, decisions based on different outcome scale metrics can directly contradict each other. And this is why our final decision requires the utility scale. Now, the utility scale explicitly represents and quantifies each patient's goals and values, and accordingly focuses on the outcomes of interest to each patient. And it can take into account efficacy, adverse events, patient-reported outcomes, financial costs, etc., you name it. And so I have been teaching for the past few years to hematology and oncology fellows at MD Anderson a course on how to read research data. And shown here is one of the examples we use to help build intuition on the Magic Hat framework. So let's say we have a patient named Maria, and she has IMDC intermediate risk metastatic clear cell kidney cancer and needs to decide between two salvage treatment options: a hypothetical new drug named wonderlumab or standard nivolumab. And her main wish, this is key, is to live long enough to see her daughter graduate college in 3 months from now. She otherwise wants good quality of life. And let's assume the following hypothetical randomized trial results. Wonderlumab yielded better overall survival than nivolumab with hazard ratio 0.5 that was stable across all IMDC subgroups, no predictive effects. So then that means that wonderlumab doubled median survival from 18 months to 36 months, having a hazard ratio of 0.5. However, wonderlumab has worse side effects, is more expensive and laborious. And so given her wishes, should we offer wonderlumab or nivolumab to Maria? And the correct answer is nivolumab. And to see why, here are the calculations based under the standard assumption of exponential survival distribution assumed by the vast majority, practically all of them, of trials in oncology, period. So they're very simple and easy to do with the equation shown here, or with calculators we provide all the time in our papers, and they're easy to find. And the results show that the odds are strongly in Maria's favor that she will be alive at 3 months, regardless of which therapy she takes. So for IMDC intermediate risk, the absolute risk reduction at 3 months with wonderlumab versus nivolumab is only 5%. Therefore, wonderlumab is not worth the side effects and other costs given Maria's wishes. And here are the predicted survival curves with wonderlumab or nivolumab under the exponential survival distribution for IMDC intermediate risk. The median survival difference, notice this, is less, but the absolute risk reduction at 3 months is tiny. Remember that Maria specifically told us that she cares about this metric right here. And our second patient is Eleni, who is under exactly the same scenario as Maria and has the exact same goals and values. But the only difference is that Eleni has IMDC poor prognosis. She has worse prognosis than Maria. The hazard ratio is the same for both Maria and Eleni. Should we offer wonderlumab or nivolumab for Eleni? And the answer here is wonderlumab. Here are Eleni's calculation based on the exact same assumption as Maria, but this time assuming IMDC poor risk prognosis. And you can see that if Eleni is treated with nivolumab, then the chances of her being alive at 3 months to see her daughter graduate are very low. But wonderlumab increases that probability to more than half, more than 50%. So for IMDC poor risk, the absolute risk reduction at 3 months with wonderlumab versus nivolumab is 25%. This is 5 times more benefit
than what we show with INDC intermediate risk. And here are the predicted survival curves with wonderlumab or nivolumab under the exponential survival distribution, this time for INDC poor risk. The median survival difference, notice this, is small, but the absolute risk reduction at 3 months is large in favor of wonderlumab. Remember again that Eleni specifically told us that she cares about this metric, not about median survival. And this is the table that summarizes all these considerations. Notice how Maria and Eleni have the same goals, but different prognosis leading to different decisions. Intuitively, it would make sense that patient prognosis can change clinical management. It is a powerful biomarker for clinical practice, but also notice how our decision would reverse if our two patients expressed a different goal. Let's say this time that they want to stay alive for as long as possible and that they would only be willing to accept the side effects of wonderlumab if it yielded a median survival improvement of at least 12 months. In this case, it is actually Maria that should be offered wonderlumab, not Eleni. You see the nuance? And this is why we need the utility scale to incorporate these goals to guide our decisions. Now, the last key tool for today to help us solve our original question is to learn how to read Kaplan-Meier's survival curves, such as this one, based on randomized trial data. Now, remember that statistical outputs, such as Kaplan-Meier's survival curves, are probabilistic. They are not fixed and deterministic. This is why we always need to focus on uncertainty by showing the confidence intervals. But it is not the confidence intervals of its curve that we're interested in. Randomized controlled trials typically justify the generation of confidence intervals for differences, not for each group. And so using very simple statistical code, we can generate the confidence bands for such differences expressed as shaded gray areas as shown here. This is our true focus when looking at survival curves in randomized trials throughout medicine. Notice that the gray area here is narrow and does not overlap with the group-specific survival curves. This indicates that here there is a strong signal of difference between the two groups. Conversely, let's take a look at the survival curves from another randomized trial. We need to again focus on the gray area. That's our true interest, which is again narrow, but this time overlaps with the survival curves of each group. This indicates no clinically meaningful difference between the two groups. And here are the survival curves from a third randomized trial. Now notice here how the tail end of the survival curve separates, suggesting a difference between treatment and control that emerges over time. But let's redirect ourselves to the true measure, the gray area, which is now very wide. Notice the difference, suggesting a lot of uncertainty due to a noisy signal. And indeed, the conclusion is that the whole data we're showing here are pure noise. And thus, we should avoid fantasizing about what is happening at the tail end of these curves. The inferences we can make from this data are the same as if we were shown a blank board. There is zero information in these survival curves here. And finally, we're ready to address our original question regarding the Cosmic 313 data presented at ESMO last year. The survival curves did not show the confidence bands for the differences between the treatment and control groups. That's why people were confused. However, we can easily tell from the hazard ratio estimate that the results for the IMDC intermediate risk group showed a signal of benefit for the triplet arm over the doublet control, whereas the results for the poor risk IMDC subgroup
are pure noise. Same as that last survival curve I just showed you. The data are compatible with both a clinically meaningful hazard ratio of 0.65 in favor of the triplet and a clinically meaningful hazard ratio of 1.69 in favor of the control. Therefore, no conclusions can be made based on this comparison. The reason why the poor risk data are noise is just the low number of events. They had just very few number of events. They just generated noise and survival curves that confuse people. So as usual, IMDC is not a predictive biomarker, and we can thus assume that the hazard ratio is stable across IMDC subgroups, similarly to the example with Maria and Eleni that we used before. Which means that in scenarios where we need quick debulking of the disease, we need to prioritize the use of triplet therapy, such as cabozantinib plus nivolumab plus ipilimumab, over doublets. This is the standard practice at MD Anderson, and now it is clear to everyone why that is. So thank you very much for your kind attention, and I will be happy to answer any questions you guys might have. Ωραία, θερμά ευχαριστώ τους ομιλητές για τις εξαιρετικές παρουσιάσεις. Θα ήθελα να αρχίσουμε από την τελευταία παρουσίαση. Να κάνω μια παρατήρηση. Εγώ τον Παύλο τον θυμόμουν ως φοιτητή με πολύ πιο μακριά μαλλιά από αυτά. Φαίνεται στο Χιούστον, εκτός που εξέχοντα επιστήμονα, ναι, άλλαξε και άλλα πράγματα. Η ερώτησή μου είναι, το take-home message από την παρουσίαση είναι στον τίτλο, δηλαδή ότι η προσέγγιση μας πρέπει να είναι patient-centered ή περιμένουμε από ανάλυση mega data να μας διαφοροποιήσει την προσέγγιση. Patient-centered, absolutely patient-centered. It should always incorporate patient values and goals. The metadata have their value, but in fact, one of the points that we have been making from our group is that we have to be extremely helpful with data, including the points that I showed you about being careful with distinguishing signal from noise. Charlie Meng, who is one of the main statisticians at Harvard, says very wisely that the bigger the data, the more surely we can fool ourselves. And he uses examples from election forecasting about COVID-19, etc. And we made a lot of mistakes during the pandemic, but we've gotten better. And one of the things that we've gotten better at is exactly at individualizing our approach. Surgeons are very familiar with this concept. They do it all the time. So it has been easier for me to have our urologists at MD Anderson and our urology residents and fellows embrace this. The HEMONC fellows take a little bit more time, but they also get it. The point of individualizing the care. When you go to the OR, no case is the same ever, and it's exactly the same thing when you're practicing medicine, giving chemos, etc. You have to individualize and tailor your approach. Καμία παρατήρηση για το συγκεκριμένο, γιατί αυτά έχουν εφαρμογή σε όλες τις μορφές της ιατρικής. Και ήταν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, άκουσα την παρατήρησή σου για τους χειρουργούς, γιατί πραγματικά εμείς κάθε φορά θα αντιμετωπίσουμε έναν άρρωστο στο χειρουργείο, αλλά ποτέ μία επέμβαση δεν είναι ακριβώς όμοια με την άλλη, είναι αναγκαστικά προσαρμοσμένη πάνω στις ανάγκες του συγκεκριμένου ασθενή, ή έτσι πρέπει να είναι. Για μια παρατήρηση όσον αφορά την θεραπεία εκτός από την καθαρά χειρουργική, που είδαμε την καταπληκτική παρουσίαση του κυρίου Αχιλλέα Πλουμίδη και πόσο πολύ η ρομποτική χειρουργική έχει αλλάξει τον τρόπο θεραπείας.
να ρωτήσω τον Παύλο, η ρομποτική χειρουργική με τις δυνατότητες πια που μας δίνει να έχουμε μια πιο συντηρητική, αν το θέλεις, προσέγγιση σε αυτούς τους καρκίνους, τροποποιεί αναγκαστικά και τη χημειοθεραπεία που θα πρέπει να δώσουμε, ή το σχήμα παραμένει παρόμοιο? It's individualized, absolutely. As we said again, it's always on a case-by-case basis. There are even at MD Anderson, where we do these surgeries just about all the time. We are careful when to offer robotic approaches versus open. It's even that is on a case-by-case basis. You can be highly experienced in doing this openly or conversely in robotic, and then you may decide to do the opposite of what you typically do based on key features of the case. And the same exact considerations happen afterwards, because the systemic therapy considerations will depend on what happens on the case. So one of the most fun parts of our job is exactly to brainstorm with our surgeons and our pathologists, our radiologists, and our radiation oncologists. So one of the things that we have introduced in the kidney cancer world is the use of radiation therapy as well. We have shown it to be efficient in kidney cancer, and so in the past 3 years, this has been a major tool in our toolbox to help these patients. So I'm really happy to offer this conversation with you and with people from MD Anderson, especially if they're Greek people. So I would like to ask a question. Has the way that you treat the patient, I mean, we have shifted a lot from open surgery to robotic and minimal invasive surgery, and from huge open incisions, and which will take time to heal and so on. Does this also make a difference for any adjuvant therapy? For instance, for the kidney, does the fact that you don't have a great healing process with your incision, does this affect positively your patients, and in a way that you can give in a faster this adjuvant treatment? Or it doesn't make any, I mean, open surgery versus robotic or any minimal invasive surgery doesn't make any difference to your adjuvant treatment? Great question. And in fact, there is actually now a meaningful debate about whether any adjuvant therapy is meaningful today, nowadays, after ESMO. So ESMO 2022 was like an atom bomb when it comes to the adjuvant therapies, because we had the Keynote 564 data a year before showing benefit with adjuvant pembrolizumab in renal cell carcinoma, and then it got FDA approved, etc. And then we get an onslaught of other big phase 3 similar trials with similar compounds being essentially negative. So let's forget about these negative trials, and let's assume that we get the FDA approved regimens. We've got 2 FDA approved adjuvant regimens. One is adjuvant sunitinib, the anti-VEGF TKI. Now that one is pertinent to your question, because the anti-VEGF TKI activity will impair wound healing. However, we never use adjuvant TKI. I only treat patients with kidney cancer. That's all I do. I don't see any other cancer. And yet in my career, I've only prescribed adjuvant sunitinib once, and that was because a patient's wife insisted to do it. And then he stopped it halfway through. He just couldn't tolerate it. It's just not worth it. So we can forget about adjuvant sunitinib. And so the only thing that remains is adjuvant pembrolizumab, pertinent to your question. Now, immunotherapy does not impact wound healing directly. So whether you do it open or robotic, you should be okay. The one thing to consider is side effects from immunotherapy. However, with adjuvant pembrolizumab being, a monotherapy, you're not going to see
side effects within the first 3 weeks. I've seen it, but I've seen it, in once in 1,000. You usually will see side effects emerge, like legit side effects, where you don't want somebody who is recuperating from the surgery to be dealing with the side effects after 6 weeks from starting the immunotherapy. So from the surgery, the time to start the adjuvant therapy based on all of these trials is about 3 months. So whether you do it, and then you got this extra 6 weeks until side effects potentially emerge. So that gives you plenty of time to heal, regardless of whether you do it open or robotically. Can I add to that question? And that it may not be your field of expertise, but if we do the same discussion on cystectomies, and the patient has not been offered neoadjuvant chemo, and is going to be offered the adjuvant chemo, would it make a difference open versus any lab robotic? Yeah, good question. I used to see bladder cancer up until 3 years ago too. And our practice, honestly, we're a little bit biased, so apologies for that. We love to give neoadjuvant often. We also do that. We standardize, give neoadjuvant, but it happens that some people in some centers don't give neoadjuvant and rely on the adjuvant chemo afterwards with the pathology. Yeah, with much less experience than I have in kidney. So as you pointed out, this is not my field of expertise. I haven't had a lot of trouble, at least not with our surgeons, no matter how they do it. And I don't ask them often how they do it. We have been able to meaningfully give adjuvant therapies, particularly, if it's an immunotherapy-based regimen. A chemo regimen, sometimes we might have to tailor it, mainly not as much for wound healing, because we don't give TKIs for bladder. It's more about things like kidney function, especially when we're considering cisplatin-based regimens. We might need to split the dose and do, some things like that, depending on what happened during the surgical procedure. Thank you. Sure. I'd like to ask a question to you. In my presentation, I showed a lady with a large right kidney tumor, which was invading the IVC just below the liver, above the renal veins. And we weren't able to remove this part. It was a lump of 2 by 3 centimeters. This was the lump. And we left it in place, and we're considering to go back with the addition of a cardiac surgeon or CPB in order to remove it. The question is, with this kind of tumor, first, is she going to survive long enough so that she is going to have major surgery? And second, if this is the case, if she's not going to survive long enough, then chemotherapy has a place with that, or it's useless? Yeah, that's such a cool question. And in fact, when you're presenting this case, I'm like, oh my God, this is like the bread and butter of Jose Karam and Surena Matin from our group. That's fascinating and challenging cases surgically. And I would say that one of the things that they tend to do, they're the experts, they are the ones. Jose Karam and Surena Matins would be the perfect people to provide more feedback. But my general impression of what they do is that they do all of this in one shot. So they work with the cardiothoracic surgeons and the vascular surgeons. So these are big procedures. They take a long time. They take the whole day for them. And they try to take it all in one shot. We usually don't go back again afterwards because it can happen, that the thrombus might stay. So what happens if it stays, and assuming that, you don't have other metastatic disease? Usually you're not going to go to the OR if you have a lot of metastatic disease, although we might do it at MD Anderson if you have very oligometastatic disease, like if you just have some lung lesions, a couple of them, because we take out the primary and then we like to irradiate nowadays the lung lesions. Especially when you have big IVC thrombus, you don't want this to, rely around the heart when they reach, the right atrium
We don't want them to stay for too long. So we like to do surgery and then radiate. So if you have IVC tumors, IVC thrombi remaining, this usually will be tumor, as you know. They're not bland thrombi. So there is no perfectly established approach on what to do afterwards, but we have been developing various strategies, even radiation therapy. So we've got, you know, our kidney cancer radiation expert, Chad Tank, who is, you know, very aggressive, and he's figured out ways, and there is data actually of doing radiation therapy for IVC thrombi. Rahul Seth, our IR person, will do now interventional radiology approaches to percutaneously take those things out. If we don't, we're not usually going to give systemic therapy just for an IVC thrombus. If we cannot do IR, if we cannot do radiation, then we just let it be and we just do surveillance and see what happens. If at some point we see it growing, proving that this is tumor thrombi most likely, and you will know whether it's tumor thrombi as well by the contrast uptake. The tumor thrombi, you will see more CT contrast uptake than in bland thrombi. Then we might consider, again, approaches like radiation, IR, etc. We're not going to go surgery. These people have already been through so much. We are not as keen to take them again to surgery, although, you know, one can consider it. I don't necessarily need to give systemic therapy just for that alone. And I've had one case where this was asked of me. I actually don't remember what I ended up doing, but whatever it was, it worked. I will tell you that systemic therapies can work for IVC thrombi. So if you give immunotherapy, immune checkpoint therapy, and it works, it will debulk the IVC thrombi. Anti-VEGF TKIs, even old school like sunitinib, and of course cabozantinib, lenvatinib can also work, which is why, based on the presentation that I did, when you have a very aggressive presentation, that you have a patient whose cancer is burning, their primary is huge IVC thrombi and metastasis everywhere, that's when we're aggressive with systemic therapy, where we might, at MD Anderson, we do that, we give triplets. Like we will give nivolumab, ipilimumab, and cabozantinib, especially if they have brain metastasis, because cabozantinib is the TKI most established to work in the brain. And because it's a TKI, it can also debulk the IVC thrombi. And again, this is my point that poor risk disease, you want to be aggressive. And so that's why I wanted to highlight this misconception based on these survival curves at ESMO, where people said, oh, if you have poor risk disease, the survival curves say don't give triplet. That's absolutely wrong. It makes no intuitive sense. And as I showed you, it doesn't make mathematical sense either. May I ask you, Paul, how accurate is the differential diagnosis between a tumor, the presence of a tumor in the IVC, and the presence of thrombi? And does it make any difference, or it makes a lot of difference as far as the treatment? Yeah, great question. Not perfectly accurate. I feel that our surgeons, like Jose, has a good instinct for that. So when Jose, for example, Jose Karam tells me this is likely a tumor one, I'll trust him without even asking questions. The tricks that he uses are, if it's enlarging, so if it's enlarging, more likely this is a tumor thrombus. And if it is enhancing on CT or MRI, then it is more likely a tumor thrombus. Now, how does that affect management? The one big thing is that when we know that you have a bland thrombus, then you are much more keen on anticoagulating, because when it is a bland thrombus, we know that the pathophysiology
is related directly to the coagulation cascade. So you really want to anticoagulate by standard guidelines, even for benign diseases. Whereas if it's a tumor thrombus, and I actually encountered such a challenge last week, when it's a tumor thrombus, yes, you want to anticoagulate, but perhaps not as aggressive. And the challenge that I mentioned last week was I had a patient who had a thrombus, much more likely to be a tumor thrombus. I wanted to anticoagulate, but the patient had other comorbidities, so I couldn't be as aggressive. And so the inpatient team actually asked me, hey, what do we do here? Should we aggressively anticoagulate or deal with the other aspects of the care? And I said, you know what? This is most likely a tumor thrombus, and we certainly don't want to deal right now with tumor bleeding. The patient will die. So let's just give aspirin, let's take it easy, give some aspirin, start systemic therapy, because that's the big picture. You want to debulk the tumor. So start systemic therapy, debulk the tumor, and then once the patient is out of the woods, then we can consider more aggressive anticoagulation. If this was a bland thrombus, then the considerations might be going the other way. Okay. Final question by Αχιλλέας. As a surgeon, I will have, a clinical question. And, nowadays, I think a lot of devices and, progression in technology sometimes dictate how we do surgery. And the IR and vascular surgeons are getting better and better in doing endovascular surgery. And they have devices that can suck up the tumor. And these devices are getting better and better. So my serious question, because this came up to in a patient of ours, my IR or vascular surgeon asked me if he can downgrade that level 3 thrombus to a level 2, level 1 by sucking up the tumor inside the IVC and then getting me operating it robotically or open, or it doesn't matter. But my question is can you nowadays downscale? Like they're confronting this tumor, which is a tumor, as if it was just a thrombus and a clot. And I'm not sure that these devices have the FDA or EC approval to do thrombectomy and suck up that tumor, although there are cases being published on this. And if this is possible, it's a groundbreaking because it changes completely how we can do this kind of operations, level 3, level 2. Do you have any experience? Does your center have any experience on this? Yeah, absolutely. In fact, I was talking with one of our main interventional radiologists that we work with in GU, Rahul Seth, about 6 months ago. I remember that. So he told me at MD Anderson, we do this, what you said, very commonly, about once or twice per week for bland thrombi. So not for the kidney cancer, tumor thrombi, where, they scrape the thrombi off the wall and aspirate it through, like, let's say, a large bore, 24 French, venous aspiration catheter. They do that a lot. They use additional devices for embolic protection to prevent migration to the heart and lungs. Like, they do all of these things for blunt ones. They have started toying around with it for tumor ones as well. So 6 months ago, when I talked to him about this, they had done it for sure in a tumor thrombus in the IVC from a patient with prostate cancer, which was likely an invasion in the retroperitoneal nodes, from the retroperitoneal nodes into the IVC, and 1 bladder cancer patients. And apparently, he told me they were successful. Now, does that, do those cases mean that this is a robust somehow finding? Rare? Yeah. But I'm talking about the typical renal cell carcinoma that is infiltrating the vena cava. So that will be like groundbreaking. You have they want to play with this. Yeah, they want to play and explore this. I think that they likely will end up developing more data on this, but we probably ask us again in a couple of years when they have developed more experience. But I think that you're on the right track. I think this is a potentially cutting-edge approach that could be groundbreaking. I agree. So for the moment, we don't have experience on this. Well, Not enough. Definitely not at MD Anderson.
Yeah, the trap in this is that the technology is there. We apply this technology for pulmonary embolism every day. So it is very tempting for us to go and start meddling around with you guys in the urinary cancer type of disease. Alekos, one final regarding question. This endovascular procedures. When we do thrombectomy for pulmonary embolism, we are basically theorizing that whatever goes to the lungs will dissolve on its own in 2 days with anticoagulation. Now those are cancerous bits. And the question is, what happens if a few bits of that goes and embedded in the lung? Does it have any bad, does it mean that the prognosis is bad, is worse, is better, as opposed to the open, clean surgical removal? Yeah, so that it depends. And it all depends on the biology of the disease to begin with. So there are some of these cases which present in a very scary manner with IVC thrombi, going to the heart. And somehow the tumor cells apparently have not yet learned to spread. And they will, they're more likely to recur in the future than, a patient that has a much more localized disease. But the tumor cells have still not, become familiar with living in different environments. So what happens is that in those cases, even if something is left behind, it might just stay there. It might even start, the tumor cells might even start dying on their own for all we know. But then there is the other scenario. Again, these are I'm talking classic clear cell renal cell carcinoma. I'm not talking about weird histologies. There can be other clear cell renal cell carcinomas where from the beginning, you're usually not going to do surgery on this, but sometimes we miss this because we do the surgery and then we find out that the tumor had already evolved to spread. It happens rarely. And in that case, whatever remains will just spread to the lungs and to other areas. So it's very, very context dependent. And one of the things that we've been working on is understand how we can predict those things. We're actually not very good in kidney cancer yet at detecting micrometastatic disease, minimal residual disease. Our imaging strategies compared with other cancers are actually very primitive. That's why there is so much excitement right now about the theranostics approach targeting CA9 and CD70 and some other stuff. One of the problems, and this is as opposed to urothelial cancer and prostate cancer, with urothelial cancer, you see a lot of shedding in the blood of the cells. But renal cell carcinoma, clear cell, the other histologies like renal medullary carcinoma shed a lot, but clear cell renal cell carcinoma somehow does not shed a lot in the blood. It's actually the second lowest shedder after glioblastoma, and glioblastoma just doesn't shed in the blood. So that has also created challenges. You see with colorectal cancer or prostate cancer, these circulating tumor DNA approaches that gives us insight even in the blood. We just don't have anything close to that with renal cell carcinoma, but that's going to change.